reality hit me. These people might think I'm very arrogant. The anger is anybody's quality. It's an emotion. Any human will have it. This female is always like this. The first instance or first mindset what we had for each other was like that they don't have work. You are to, chill, enjoy life. யாரையா ஒருத்தரை வந்து டார்கெட் பண்றோம், few letters send பண்றோம், we call them for a meeting, we happily go home. Plus corrupt people சும்மாவே வராங்க, சும்மாவே போறாங்க, and they are paid for that. Actually அது ஒரு மைண்ட் செட்னு தான் நான் சொல்வேன். that's important. நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் பண்றோம். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட் கால்க்கு முன்னாடி நம்மள ஒரு இமோஷனலா ஒரு ப்ரெப் பண்ணிக்கிறோம், லைக் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவர் பர்சனல் திங்ஸ், வாட் டிட் ஐ ஹேவ் தட் மார்னிங், என்னோட டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இது எல்லாத்தையுமே ஐ ஹேவ் டு கீப் இட் அசைட். இடத்துல வச்சுட்டு தான் ஐ மைட் ஹேவ் டு டூ தட் டு ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் மை டெம்பர் அண்ட் another thing to handle situations. அப்படி இருக்கும்போது the first thing that you can do when you feel things aren't working அப்படின்னா accept it. Welcome everyone to a brand new episode of Beyond the Laptop, the BTL show, மனிதர்களும் அவர்களின் வாழ்க்கை கதைகளும். Today I'm joined by someone whom I've known for quite few years. நான் 3rd standard படிக்கும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்போலேருந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தரை. ஸோ உங்களை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. உங்களை நீங்க நம்ம பிடிஎல் வியூவர்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. First of all, thank you so much Akka. Thanks for having me here. Sure. It was my first time experience like this in a YouTube channel, and I'm happy that it began with you. So thank you. I'm very excited too. Thank you Akka for having me. And அவங்க சொன்ன மாதிரி our journey started like before few decades. Like from childhood we know each other more like a family friend, so I know her very very well and I'm happy for her. Thank you. Right, so I'm excited about today's show also. Yes சொல்லுங்க, உங்களை நீங்க இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுங்க. So I'm Sahana. So நான் வந்துட்டு ஒரு 8 years I'm into the HR domain, human resource. So I currently work for an IT firm. So இப்போ life just happened there on and I'm just traveling. Okay. That's so nice. Welcome to the BTL show. Thank you. So நம்ம segment 1 குள்ள போலாம். ஓகேவா? segment 1 குள்ளார first எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய question என்ன அப்படின்னாக்க, நீங்க சின்னப்போ did you ever think like நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு HR பீப்புளோட அசோசியேட்டடான ஜாப்ல இருப்போம்? I don't know about what your parents thought or anything. நீங்க என்ன நினைச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வளர்ந்து இது ஆகணும் அப்படின்னு? ஏதாவது ஸ்லைட்டஸ்ட் ஐடியா அப்படி பீப்புளோட இருப்பீங்கன்னு? இல்ல, ஆக்சுவலி டு பி ஹானஸ்ட் சின்ன வயசுல ஒரு ஹெச்ஆர் பர்சனா இருப்பேன்னு எனக்கு ஐ ஹேட் நோ ஐடியா அட் ஆல். பிகாஸ் ரொம்ப காமனா இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு குழந்தைகிட்ட கேட்டா அட்லீஸ்ட் டு ஆர் ஜெனரேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எய்தர் டு பிகம் அ டாக்டர் ஆர் டு பிகம் அன் இன்ஜினியர், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியர் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ரொஃபஷனை தான் we would be saying. But I still remember whenever whoever asked me like நீங்க என்ன பண்ணணும், like what's your ambition அப்படின்னா, and I always used to say I wanted to become an air hostess. But really? In that small age. I don't know what made me say that. Illana adu eppadi enakku attract aachu. But that was my first ambition. How did you know like air hostess no orthanga irukanga? Because adu avangala and travel time la paakra and oru moment ah da irundirukum. Right. But because appa was in air force adanalaya? Illa. How did it like ellarku thonadilla? Yes. And the time la I don't know, that is what I used to say ki air hostess da enakku aagano appdin solta. And that was there till 10th standard. Maybe that's because they always carry themselves very neat, very good looking, ரொம்ப neat and tidy, அந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்துட்டு we never knew what is there behind them, தெரியாது இல்லையா? like so அத பார்த்துட்டு maybe அந்த மாதிரி ஒரு சில attractions might be one of the reasons ன்னு நினைக்கிறேன். So that was always there in my head. air hostess. Okay. And அந்த டைம்ல that's like till 10th standard reality hit me in a form of mathematics ன்னு சொல்லிட்டு. When that reality hit me, then I know what I can really become. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு கிளவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறமா when I see myself ன்னு பார்க்கும்போது then I know I'll have to think about this thing. Now you think what is Sahana good at? யோசிச்சு பாரு, like what do you want to really become? அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த ஒரு பீப்புளுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் எனக்கு என்னை பத்தி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கூட that is that
I talk to people a lot. எனக்கு அந்த connections பிடிக்கும். To be around, of course. அந்த interactions. So that is what my strengthங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். That's so nice. You identified it early. Yes. அந்த ஒரு எப்போ அந்த weakness நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிரோமோ then of course உங்களோட bucket is even more clearer. Correct. And the clarity is all that is important. So அந்த ஒரு negative shade எடுத்துட்டு பார்த்தா your objective or what you want to becomeங்கிறது வந்து it's clear-ஆ இருக்கும். lighter way then you think about it. Right. So that's when I thought, okay, if this is not the way I want to travel, நம்ம என்ன பண்ணலாம், what next? Okay, because you said this, நான் எனக்கு இப்போ உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னு இருக்குன்னா, உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு இல்லையா? இப்போ you have this also, like people என்கிட்ட வந்து பேசின உடனேவே I think they misunderstand something about me. இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்தை மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது இது வரைக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? but actually அந்த ரியாலிட்டில இருக்காது உங்ககிட்ட. பழகுன பிறகு ஒரு இது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. some cases ரொம்ப ஒரு கிளிஷேயான இல்லனா in very few instances people might think I'm very arrogant. So that is there. Because அது அவங்க எப்படி misjudge பண்ணுவாங்கன்னா, see, anger is anybody's quality. இல்லையா? அது it's an emotion. Any human will have it. So அதை வச்சுட்டு அவங்க மேபி அதை கனெக்ட் பண்ணி okay this female is always like thisங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கலாம். ஐயோ இவகிட்ட இருந்தா வாய் கொடுத்தோன்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கலாம். So that is all, how do they see that moment அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன். I don't want to carry that with me. So then later on when இந்த மாதிரி ஒரு conversation if I get with them அப்படின்னா then they know okay ஹார்ட்ல தெரிஞ்சிரும். Yes, then they know okay she's silly funny types. நம்ம அது ரொம்ப ஓவர் டு திங்க் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது மேபி லேட்டர் தே கெட் டு நோ. பிகாஸ் என்னோட நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இன் லைஃப் ஆல்சோ had started with this negative note தான் சொல்லிருக்காங்களா? Yeah, என்னோட very best friend whom she's my only best friend I can say. அவங்களோட இப்போ ஒரு 13-14 years of friendship I have with her. Okay. The first instance or first mindset what we had for each other was like, என்ன நடந்தாலும் இந்த காலேஜ் முடியற வரைக்கும் I should not talk to this female. The same she had for me also. Really? இது எப்படின்னா day 1 inductionல மட்டும். Believe me, something similar happened between me and my friend. Yes. இந்த பொண்ணுக்கு attitude இருக்கு, இவகிட்ட பேச கூடாதுன்னு நினைச்சேன். அதுக்கு நான் டைம் கூட எடுத்துக்கல. I didn't take time also. இது நான் சொல்றது என்னன்னா 12th முடிச்சு இந்த ஒரு ஃபோரம்ல உட்கார்ந்து we'll just be there for an induction in a college, right? With all that nervous mindset itself, அந்த ஒரு 5 minutesலயே I chose okay this girl no இருக்க கூடாது, not my type. பேசவே கூடாதுங்க, whatever it is I'm not going to talk. And that was the same thing for me as well. Third day onwards things changed. பாக்குறோம் சேம் கிளாஸ்ல வராங்க, lot of introductions அது இதுன்னு பாக்கும்போது then we got to know she is the only soul to whom I can connect. So அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க கேட்டப்போ I remember this incident. So அந்த மாதிரி நிறைய misunderstandingல இருந்தும் beautiful things have changed. Yeah, and some எப்படி சொல்றது, முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மைண்ட் செட் இருந்திருக்கலாம், but after some incidents they may not have the same feeling. True. அப்படியும் இருக்கு. That also. So yeah, it's always two way னால it's that way also. Okay. So நீங்க இப்போ you said HR, right? So corporate life எப்படி நடந்துச்சு, நீங்க என்ன படிச்சீங்க, how did you get into HR? So first thing வந்து நான் என்னோட undergraduation I did in BBA in MCC. Okay. So அது ஒரு biggest milestone moment and place in my life ன்னு சொல்லுவேன். Because from உங்க டீச்சர்ஸ் யார் வந்தா? அனிருத், ஹிப் ஹாப், ஐயோ லைக் நான் எப்ப சொல்றேன்னா 2012 டைம்ஸ் 2012 to 2015 அந்த ஒரு பீரியட்ல. So these were the people who were there. So அந்த MCC gave me lot of learning. ஒரு different exposure-ஆ இருக்கட்டும், like it was அங்க and I still remember MCC itself is an emotion இல்ல? Of course, yes. இல்ல இப்போ like when I see a reel when அங்க I think they அங்க நிறைய reels மாதிரி நிறைய அந்த pages வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் climate நல்லா இருந்தாலே they put it in that MCC kind of ஒரு backgroundல பாக்கும்போது that's very beautiful. அது ஒரு amazing ஆன place. It's really beautiful. அதுக்கப்புறம் அங்க என்னோட principal அவர் அந்த டைம்ல when we were there for the orientation and everything, so அவர் ஒண்ணே தான் சொன்னாரு, ஒரு காலேஜ் and particularly MCC வச்சு பாக்கும்போது it can give you two things. It can either make you or break you. And that you will have to decide. Your journey has to decide. Yes. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூலிங்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் a very confined crowd. நமக்கு எப்பவுமே ஒரு அட்டென்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். ஃபேக்கல்டி டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் behind us. நமக்கு
அது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் பேரண்டல் சப்போர்ட் மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும். So from there all of a sudden நம்ம ஒரு காலேஜ்னு ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு adolescence is hitting us, ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒரு டைவர்ஸ் பீப்புள் பாக்குறோம். அந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு emotion is very different and that happens all of a sudden. So that time he didn't explain anything big on these lines, but he just said ஒரு காலேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா it can either make you or break you. So you take the choice and you take it. Yeah, it's your conscious decision. But that made me a very different person. MCC. So அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். And from then on? So then I did my PG in another college, Asan College ன்னு சொல்லிட்டு, Asan Memorial. அங்க தான் என்னோட MBA Masters பண்ணேன் in HR and Marketing. Okay. So அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா from placement from different organizations and at present landed company. Alright, so நம்ம இப்போ segment 2 குள்ள போலாம். Super. Okay வா? So first question. Okay வா? What is the biggest misconception people have about HR? That they don't have work. அதானுங்களே, honestly speaking, that is exactly what people think about HRs. Okay. அது IT ல the other functional departments எல்லாமே வந்து they think we are here to chill, enjoy life. யாரையோ ஒருத்தரை வந்து டார்கெட் பண்றோம், few letters send பண்றோம், we call them for a meeting, we happily go home. Right. That's exactly what the people misconception think. Okay. அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா laugh out loud. அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் என்ன, they think HRs are one blessed core of people. சும்மாவே வராங்க, சும்மாவே போறாங்க, and they are paid for that. That's how they see, and அத நாங்க பாக்கும்போது that's very hurtful. Right. Yeah. Okay. Said that, I'll go to the next question. Okay. This is on a serious note. Okay. You would have seen multiple people throughout in the journey la. So 8 years. Okay. இப்போ வரைக்கும் what is one hard conversation இது வரைக்கும் நீங்க ப்ரொஃபஷனலா ஒரு ஹார்ட் கான்வர்சேஷன் ஏதாவது இருந்திருக்கா that you still remember? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் எனக்கு மறக்கவே மறக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படி ஒரு ஹெச்ஆரோட இதுல நான் சொல்லணும்னா, every exit call is a hard that you still there is some one conversation like that conversations distinctly remember அந்த மாதிரி சொல்லும்போது I remember one instance where எங்களோட ஆபீஸ்ல there was an employee, அவங்க வந்து she was not keeping well as in கொஞ்ச psychological she had some concerns like from her childhood traumas and everything. So அவங்கள ஹேண்டில் பண்ற அந்த ஒரு experience for that time was very very new and different for me. Because நம்ம வந்து நம்மள மாதிரி that also comes to you. Yes. Okay. எப்படி சொல்றது, இப்போ if something organizationல alarming-ஆ இருக்கு அப்படினா we might be the first person to get notified about that. So அந்த டைம்ல we may not say okay that doesn't come under my portfolio or I may not be the right person அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த யூசுவல் மீட்டிங்ஸ்ல குடுக்குற மாதிரி will update you by EOD, will come back to you about this, அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாது. when something is thrown to you you'll have to face it. So அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்னு சொன்னோம்னா, and that was like அது எனக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் ஒரு லேர்னிங் இதுல that really taught me different things. இப்போ நம்ம நார்மலா ஒருத்தங்க கிட்ட கன்வர்ஸ் பண்றதுக்கும் when the other person is least into that mindset of having a conversation and you have to have the conversation அப்படின்னும் போது that was very different. It was very different. அது ஒரு டிஃபரெண்ட் லேர்னிங் கர்வ் இருந்துச்சு. இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த மேனேஜ்மெண்டோட சப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் பிளேஸ் a vital role. It's not that ஒரு சிங்கிள் பர்சனா நம்மளால எதையுமே டிசைட் பண்ணிட முடியாது, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது that was one of the very different hard ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், that was very different conversation I had to have together to that person, to the family, and nothing has to affect either parties. அந்த மாதிரி அது ஒரு டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இதுன்னு தான் சொல்ல முடியும். Okay. Yeah. This is new to me. Yeah. Like, childhood trauma கூட ஒரு grown up adultக்கு you need to handle அப்படிங்கிறது வந்து that's altogether a new thing. Yes. Okay, said that. இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த என்ன நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு ஹெச்ஆரா இருக்கும்போது எவ்வளோ இமோஷனல் எனர்ஜி தேவை ஒரு டே? ஏன்னா இந்த மாதிரி ரேண்டமான இன்சிடென்சஸ் இஸ் த்ரோன் அட் யூ. எவ்வளோ இமோஷனல் எனர்ஜி தேவை? ஆக்சுவலி அது ஒரு மைண்ட் செட்னு தான் நான் சொல்வேன். that's important. நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் பண்றோம்.
இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட் கால்க்கு முன்னாடி நம்மள ஒரு இமோஷனலா ஒரு ப்ரெப் பண்ணிக்கிறோம் லைக் இன் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆஃப் आवर பர்சனல் திங்ஸ் வாட் டிட் ஐ ஹேவ் தட் மார்னிங் என்னோட டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது எல்லாத்தையுமே ஐ ஹேவ் டு கீப் இட் அசைட் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு தான் ஐ மைட் ஹேவ் டு டூ தட் ஸோ தேர் வுட் பி சம் இன்சிடென்ட்ஸ் நான் வந்து ஐ வுட் லீஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் டு பீப்புள் பட் அந்த நாளைக்கு தான் ஐ வில் ஹேவ் டு மீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்மைல் அட் பீப்புள்ன்ற டைம்ல தான் ஐ வில் ஹேவ் டு ஸ்மைல் அட் பீப்புள் See, I cannot come say that, you know, I kadiyadu and the profession itself. Like, there are a lot of many good people who are doing it excellently well. Yes. So, avanga ellarkume that's how they are. Of course, yes. At the end of the day, we are all humans. ஒரு கால் இருக்கலாம் லைக் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் இல்ல அந்த கால் கட் பண்ற அந்த ஒரு மினிட் தான் அதோட வேல்யூ then you will have to move somewhere else. Yeah. That's how, you know, HR drives you. ஸோ அந்த இமோஷனல் எனர்ஜிங்கிறது இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் பத்தி உங்களால யோசிக்க முடியும். That's like an inevitable part for you guys. Of course, yes. இப்போ எப்படி நீங்க ஒரு டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு யூனோ அவங்களுக்கும் அன்னைக்கு உடம்பு முடியாம இருக்கலாம் they may not have you know be feeling good about that day or something but they cannot say ki no I'm down I'm not in the mood surgery இன்னைக்கு முடியாது not in mood அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா so ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த ப்ரொஃபஷன் இதோ ஒன்னு டிமாண்ட் பண்ணும் correct so அந்த ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு முன்னாடி வந்துறணும் okay this is what I'm going to pick this is what I will be doing அப்படிங்கற அந்த ஒரு இது வந்துருச்சுனாலே it's good. Okay, next question. Okay, எனக்கு உங்ககிட்ட next என்ன கேட்கணும்னு இருக்குன்னா what is one thing that you think employees misunderstand about HR and vice versa? Okay, that HR generally have an opinion on employees too. employees பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து மேனேஜ்மென்ட்டோட ஹம்சா. Okay. They think we are spies. We are someone who literally behind their laptops peep பண்ணிட்டு oh you doing this paparramona I'll go qualify and come back அந்த மாதிரி they feel we are hamsas of management. Durandar style la சொல்லணும்னா that's how they think. Okay. And they think we are always here to take stand of management. அந்த மாதிரியும் ஒரு சில ஜெனரல் என்ன இப்போ அது ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னு டேக் பண்ணலன்னா கூட ஃபார் எனி ஹியூமன் அவங்களுக்கு எப்போ அது ஃபேவரபிளா இருக்கும்னா நம்ம அவங்க சொல்றதை கேட்கணும்ன்ற அந்த ஒரு பேசிக் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மெட் பண்ணா மட்டும்தான் தே ஃபீல் தட் இஸ் அ குவாலிட்டி கான்வர்சேஷனா இருக்கலாம் இல்ல தட் மேக் சம் சென்ஸ்னே அவங்களுக்கு தோன்றதே அவங்க சொல்றதை நம்ம கரெக்ட்னு அக்னாலேஜ் பண்ணணும் அவங்க கேட்கறத நம்ம கொடுக்குற இடத்துல இருந்தோம்னா தே ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபிள் அபவுட் இட் அதுல ஒரு எனி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா அது வந்து profession இல்ல personal இல்ல for anybody that is the point. correct so அது எப்போ வந்து நம்மளால பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துக்கு வரோமோ of course அங்க தான் உங்களுக்கு அந்த misconception judgments they feel things aren't working just an ongoing stuff. And what do you think about employees having an idea about HR? The other way around. HR having an idea about employees in பார்த்தோம்னா for us it's like naanga we are not a very technical person and we are happy accepting that. I don't know how many other people will be happily accepting ki I know this and I don't know this அப்படிங்கிறது தெரியாது and it's also a threat. இப்போ நீங்க ஒரு ஐடில போயிட்டு நீங்க வந்து இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றது கூட இந்த நாளைக்கு it's a threat because we are AIs are living with us. I won't say it's replacing, we are living with us, we are sharing, correct we are co-living அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்ட்ல இருக்கும்போது so அந்த மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கும்னு தெரியாது. so we are here, we accept that of course every individualோட work-ஆ இருக்கட்டும் அவங்களோட assignments-ஆ இருக்கட்டும் that has their own elements. only that person could do. so அதனால எங்களுக்கு we don't want to carry any perception as such. ஏன்னா இப்ப நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுவேன் இல்ல என்னோட மென்டார் என்னோட மேனேஜர் எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா when you want to become a people person first thing you will have to do is you will have to be neutral. ஆமா இப்போ நான் ஒரு இடத்துல ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் if I want to support you நான் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டேனா என்னால அத நான் ஜட்ஜ் பண்ணனும்ங்கற மைண்ட் செட் கூட எனக்கு இருக்க வேண்டாம். if I have to be little favor about you அப்படினாலே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எனக்குள்ள அது வந்துரும். so our thing is to keep it straight neutral. yes you have a problem technically என்னால அதுல என்ன பண்ண முடியும் is it possible or not அப்படிங்கற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை நான் செட் பண்ணிடணும். So you have a friendship in that area இல்லையா? Because you can't, you naturally you are inclined to
that person அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா you cannot stay neutral. ஆனா this is one fair thing. So இத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கார்ப்பரேட் லைஃப்ல ப்ராப்ளம்ஸே இருக்காது. பட் on the other hand நம்ம 90% of our good lives are spent only in offices இல்லையா? So அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு bond create பண்ணாமலும் இருக்கவே முடியாது. So that's where your checkmate moment comes, where honestly speaking I have a lot of friends at office. Really? Okay. And to all of them I'm very close, and I'll also have to set the other people avanga and friendship zone la illadavangulukum I should set a feel that I'm not biased for any of them. And I make sure that ipo ennoda or friends ave irundhalum I set the expectation there also. Okay, I like being with you and the friendship nalla irukku, bond nalla irukuna, that doesn't mean I'll have to influence இல்லனா you will be influencing my role அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் ஆயிடாது. So அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங்ல அதான் I'm taking my career all way. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம and that too for a person like me that's very difficult. Anybody for that matter இல்லையா? Of course, yes. So அதனால அது எல்லாமே அதுதான் சொல்ற மாதிரி. இப்போ ஏதோ ஒரு மூவி இவர் சொல்வார்ல AK, it's a thin line. You decide like where you have to be, you hold that line, things are fine. So last question எனக்கு இந்த செக்மெண்ட்ல உங்ககிட்ட ஒண்ணே தான் கேட்கணும். Was there any conversation that you've carried back home? Like நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி கேட்டேன், hard conversations வச்சிருக்கீங்க. இது என்னன்னா this stayed with me, I've taken this home அப்படிங்கிற அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ண ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா? ஒரு இன்சிடென்ட் இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. என்னன்னா என்னோட ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கரியர்ல எப்பவுமே ஒரு as a beginner ஒரு மேனேஜர் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்காங்களோ அதை வச்சுதான் your absolutely you know that's the foundation. ஆமா என்னதான் நம்ம அகாடமிக்கலா நமக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி லெவல் மட்டும் தான். But you placing yourself there என்னும்போது that too especially on the initial stage of your career, அப்ப managers ஓட role is very vital. So அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டிங் கரியர்ல I was not having a very great experience with one of my manager. Okay so which was not good at all. எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், சரி இதை பண்ணிடலாம், இதை கத்துக்கலாம், இதை ஐ கேன் ஃபினிஷ் இட் அப்படின்னா கூட எனக்கு வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா நோ யூ கேன் நாட், யூ மே நாட். அது இனிஷியலாவே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா that's when உங்களுக்கு வந்து உங்க கரியர் மேல ஒரு ஃபியரே வரும். am I on the right place? am I doing things right? So that's when நீங்க self doubt பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. that's when you think oh something is not working well. Am I even capable of doing this? Of course, yes. எனக்கு அந்த என்விரான்மென்ட் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இனிஷியல் டேஸ்ல அதுவும் வெரி ஸ்டார்டிங் ஒரு ஃப்ரெஷர் மோட்ல இருந்து இத பண்ணும்போது every day morning next day to make myself feel good about and okay இப்ப நம்ம ஆபீஸ் தான் போறோம்ங்கற அந்த ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல, that was not coming for me. அந்த ஒரு thing was not really happening. So that was like very difficult. Something wasn't working at all. So enna pannalum there was not meeting the expectation ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். recognition இல்ல அப்படினாலே இப்போ leave alone recognition, உனக்கு இது வராது, நீ இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றதே is such a big blocker. Yes. And how did you overcome that? So அந்த ஒரு period was very kind of disturbing தான். I didn't expect that time. அப்ப எனக்கு எப்பவுமே ஒரு தாட் வந்திருக்கும், ஓகே ஒருவேளை இந்த கரியரை நான் ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணலையோ, ஒருவேளை things weren't good, நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு and that mindset I got it very early itself. அதுவும் ஒரு midway ஒரு 4-5 years of experienceல வந்திருந்ததுன்னா that's a different thing. அது ஸ்டார்டிங்லயே அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னும் போது I was little taken back. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வந்துட்டு வாஸ் வெரி பேட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அங்கேருந்து ஆஃபீஸ்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் இட் வில் பி லைக் இன் மை ஹெட், இட் வில் பி ஆல்வேஸ் தேர். ஓ என்ன, why did this happen? what did really happen? and எதனால இப்படி வந்துச்சு? அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டே இருக்கும். சரி, தென் லேட்டர் ஆன் ஐ தாட் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நான் கொடுக்கக்கூடிய டெலிவரபிள்ஸ் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் இண்டிவிஜுவல் இல்ல. Correct. So this kind of learning I had to bring it to myself. There was nobody to help you understand this, break this down. Correct. To tell you ki it's okay, you don't at least to tell me ki it was very early of your career to even have a self doubt. So that was not there. So then later on I thought, okay, if you don't get a connect with an individual, that is not your problem.
இல்ல நம்ம ஒரு 24 ஹவர்ஸ்ல பாக்குற எல்லாருக்குமே நம்மள பிடிக்கணும்னு கிடையாது. எல்லாரோடையுமே நம்ம ஒரு ஹாப்பி கான்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கவும் முடியாது. எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் உங்களால மீட் பண்ண முடியாது. ஆஃப் கோர்ஸ் எஸ். சோ இதுதான் ரியாலிட்டின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் then I thought, does it make any sense to carry this all the time with me and feel little low and question your own worth? At the cost of what? So then I had to move from there. I was like okay அப்படினு சொல்லிட்டு so then graph literally changed. Nice. இல்ல ஆனா see இது ரெண்டு வேயா போயிருக்கலாம். என்ன நானே செல்ஃப் டவுட் பண்ணி நான் அந்த கரியரே கூட குவிட் பண்ணிருக்கலாம். How you see the perspective is all that matters. Of course, yes. அந்த டைம்ல யாராவது friends உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களா? Somebody who helped you sail through this? இல்ல friends ன்னு சொன்னா கூட எல்லாரும் அந்த ஒரு சேம் initial stages of career ன்னும் போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பீப்பிளோட மைண்ட் செட் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, ஒருவேளை this is how corporates work, அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அக்செப்டன்ஸ்க்கு அவங்க போயிடுவாங்க. Not everyone want to rethink on certain things. அவங்களுக்கு என்னன்னா something is given to me, அப்போ if it is given to me in a same way அப்படினா அப்ப that's how it is அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு நார்மலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் ஓகே, மேக்ஸ் டீச்சர்ட்ட வாங்கின திட்டம் மேனேஜர்ட்ட வாங்கின திட்டம் சேம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுது. புரியுதுங்களா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி how are we taking it, அந்த ஒரு இடத்துல தான் you can differentiate things, make the difference, and that's all the difference is needed. You either make the career or you break the career. என்ன வேணாலும் ஆகலாம் இல்லையா? No, this is so good. Sahana ma, you have grown up so much. Thank you akka. நீங்க இத சொல்லும்போது எனக்கு ஷை ஆகுது. I'm like, oh really, am I doing it? Yeah, you are. Thank you akka. Thank you. தெரியல, with people with 12-13 years of career அவங்களுக்கே இந்த clarity இருக்குமா? career beginningலயே இந்த அளவு clarity இருந்திருக்குமானா, see I am being thrown at something like this current நான் இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் தான் go through பண்றேன். ஓகேவா? எனக்கு நிறைய செல்ஃப் டவுட், எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாம் உடைஞ்சு போன சிச்சுவேஷன். இன்னும் மிரர் பாக்கும்போதே you don't feel happy about what you're seeing there. You like, oh இன்னைக்கும் போணுமா, ஆபீஸ் all 5 days, what am I doing to my life, இதெல்லாமே இருந்துச்சு. But then it's a, like you said, I didn't give it in, like conscious-ஆ ஒரு decision எடுக்கணும். So that you pick, and you should know your caliber, you should know who you are. Correct. You can't let, you can't hand over the decision to a third person and then say that ஆமா அவங்க சொல்லிட்டாங்க இது இப்படிதான். நான் நிறைய எஃபோர்ட் போட்டேன், அவங்க என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணல, I don't know where am I missing. அது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்மள ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுன் பண்ணிடும். And before we realize we are already there. Yeah, correct. So அதுக்கு அப்புறம் நம்மள கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வரதுக்கு கொண்டு வரணும். So beginningly halfway through ஆவது சரி பண்ணி வந்துருங்க அப்படிங்கிறது தான். So இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ஸை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிட்டு போயிடணும். So true. With that we are coming to the end of segment 2. The next segment usually நீங்க பாத்தீங்கன்னா Gen Z word கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கும். Okay. But Sahana வந்தனால it's special. I'm changing the pattern. ஓகேவா? நம்ம வந்து ஒரு rapid fire போறோம். Okay. Plus நீங்க HR வேற ஃபன்னா இருக்க போகுது. உங்களுக்கு ஃபன்னா இருக்கு. எனக்கு தான் பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கும் தான். Okay, maximum 1 or 2 words நம்ம அப்படி rapid fire. யோசிக்க கூடாது. ஆன்சர் தெரியலன்னா என்ன பண்ணனும்? தெரியலனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமே 5 தான் கொடுக்கலாம். பாஸ் பண்ணலாம். ஆனா மேக்ஸिमम பாஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே. அப்பதான் ஆடியன்ஸ் கிட்ட பாஸ் ஆக முடியும். ஓகேவா? ரெடியா? Okay, first question for you. Do HR people secretly know all the office gossip? Yes, no. No. all gossips தெரிய வராதுல்ல. Maybe other option வச்சிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா maybe தான் I would have. Okay, what is the funniest leave reason you've heard? Leave reason. ரொம்ப lame reasons like AC technician is coming, so I have to take leave reason. எல்லாமே இருக்கும். Okay, ஏதாவது பர்టిక్యులரா ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல இப்ப எனக்கு on the flick எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் வரல, பட் reasons எப்பவுமே இப்படி தான் வரும். Very lame. Okay. Do employees become more active during appraisal season? Yes. And what is one gimmick that you have seen, or usual gimmick? அப்பதான் அந்த appraisalோட conversations on floor ரொம்ப லைவா இருக்கும். Okay. Person A வே ஆக்டிவா தான் இருப்பாங்க, but he would want to mock the other guy, like oh just because it's appraisal your performance is like this அப்படினு சொல்லிட்டு தன்னோட appraisalக்கு ஒரு நோட் அங்க கொடுத்துருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி
டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு அவங்களால என்னெல்லாம் பாசிபிள் வேஸ்ல அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமோ they'll do it. Okay, one thing employees think HR can do but actually you can't. Take all the decisions. Right. Okay, one thing employees should stop doing right away. Hating us. That is the least thing they can do. Stop hating us. We are humans. We are also colleagues. We are employees. I'll also take that note up because I am also an employee. ஏன்னா உங்களுக்கே இருக்கும்ல when you walk into the floor, when there is a HR department, you'll be like, oh, what to even look, why to even see them, like போடா அந்த மாதிரி you pass them and you go, no? அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம little some affection love is good towards the HR. Guys, throw some love towards the HR also. Yes, please. Appraisal time, but still we'll try. Okay, with that we'll come to segment 3. Okay, segment 3 la எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய first question. What is one quality that you think you've developed over the years? நீங்க career start பண்ண போல இருந்து இப்போக்கு that you're proud of. Proud ன்னு கூட இல்ல, that you're happy about, that you developed this particular thing அப்படின்னு ஒரு behavior ஏதாவது. To have a control on my temper is a very okay, that's one. And another thing, to handle situations, to act on a situation. Handle situation ங்கிறத விட ஒரு given situationல how to behave is what I'm learning. I'm still learning it, but I think I have done better all the way till now. Okay, you think this is particularly required for a HR or any employee for that matter? For life it is required. For profession ங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு for life itself it's very important. Right. For ஒரு situation இருக்கு அப்படின்னா அது how are we handling, or is what and all we see it as a controllable factors in that, அத நம்ம எப்படி பார்க்கறோம், இல்ல what and all we want to let go from that particular moment, it's very important. Right. So அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் that I'm trying to learn on a very daily basis. That's what has changed me ன்னு தான் நான் பார்க்கறேன். So that particular point. Next question எனக்கு உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னா, when life doesn't go according to the plans that you've made, how do you handle that? Okay, how do you see that? Okay, so it's a very normal thing. Anybody or everyone should go through this phase. So அப்ப first thing நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, the least thing that we can do is accept that this is out of my plan. But before even that requires so much of inner strength, energy. அதுவே இப்போ நீங்க சொல்றது ஈஸியா சொல்றீங்க. Correct. அது என்ன விஷயம் என்னன்னா, on the other hand only we can push and hold ourselves. இப்ப நமக்குள்ள இந்த வாய்ஸ் கேட்கலன்னா many times அது வெளியில இருந்து கேட்டா கூட அதை நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற மைண்ட் செட்ல அப்ப இருக்க மாட்டோம். We might have very good friends, very good family members, all of them very supportive சொல்லலாம், but and the change that should come from within, இல்லையா? So அப்படி இருக்கும்போது the first thing that you can do when you feel things aren't working அப்படின்னா, accept it. I thought something else, but this is happening. There is ஒரு deviation இருக்கு, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? How do I process this now? And through that journey you still have to be your own self. Yes, be kind. adila we can have compromises at times, because every time we cannot be kind or nicer or pleasing people. அந்த மாதிரி நம்மளால எப்பவுமே நம்மள ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியுமான்னு நமக்கு தெரியாது. One or two times if you are still losing yourself, but be that human who can come back and say I'm sorry. Such a nice point. Yes, that is more important. So அந்த மாதிரி you can just pass on. Some days okay, நமக்கு இப்போ எனக்கே ஒரு particular incident எனக்கு லைட்டரா எடுக்கணும்னு தோணலாம். I can feel okay, this is just okay, because I might have something bigger. பிளேட்டோட main course I have something else there. So அதை பார்க்கும்போது okay, this is nothing அப்படின்னு தோணும். Some days okay, ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், but at that point of time I might feel why me, why always me, நான் ஏன் இப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி it's always there. So you battle within you first of all. அந்த ஒரு பேட்டில் நம்ம எப்படி பார்க்கறோம், the acceptance, of course, and then comes the first you have to fight and then accept it, right? And in that process maximum try not to hurt others also. Correct. illa, so it's not like always plan is yes work aichu illa. So most of the time நான் ஒரு பாயிண்ட்ல எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, I don't believe in planning first.
பெருசா எல்லாமே ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா பிளான் இப்படிதான் இருக்கணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் ஷிஃப்ட்டும் எனக்கு பெருசா கிடையாது. சோ ஐ எம் லைக் ஓகே whatever is given to me அதுல என்னால என்ன பண்ண முடியும், can I fit myself or am I doing something good to that அப்படின்ற ஒரு இதுல தான் நான் வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணுவேன். பிகாஸ் யாருக்கா இருந்தாலும் ஒருத்தவங்க ஒண்ணு வேணும்னு கேட்டு அவங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா தட்ஸ் வெரி ஹர்ட்ஃபுல் இல்ல. சோ ஃப்ரம் our childhood நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற சாக்லேட்ல இருந்து to elsewhere to however bigger older whatever we become அந்த ஒரு difference is always there. கண்டிப்பா இல்ல நம்ம கேட்டது கிடைக்காத இருக்கிறதுக்கும் நமக்குன்னு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு this is what you will be okay with it அப்படின்னு சொல்றதுக்கு there are so many difference. so அத வேற ஒருத்தங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி if we can process it much better இல்ல. Correct. And you avoid a lot of drama when you decide that, when you accept it. Yeah அப்ப நம்ம அக்செப்ட் பண்ணும்போது அத என்விரான்மெண்டால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து இவ எப்படி இவ்வளவு ஈஸியா அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை விடக்கூடாது அடுத்த பாயசத்தை போட்டுணுமேங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் மைட் பி தேர். பட் அது எல்லாமே நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கணும். most required thing முதல்ல உங்களை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது தான். கரெக்ட். Oh my god, you've evolved so much. Thank you akka. Okay, so next question. Okay, and that's the last question. Okay super. If you went back, you met your own younger self. Okay, what will she be happy about Sahana today? இன்னைக்கு சஹானாவை பார்த்துட்டு அந்த குட்டி சஹானா வந்து என்ன ஒரு விஷயத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவா? நான் நினைக்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 minutes it will laugh like hell. Like பரவாயில்லடா from school kneel downs to here you have done something அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கலாம். Okay. And I hope it is happy seeing me at this place in நினைக்கிறேன். If it is not happy then I'll have to again run. அப்ப அந்த இடத்துக்கு நான் இன்னும் வரலன்னு அர்த்தம். Okay. I'll have to again run. So இப்போ எப்படி இருக்கும்னா okay எதுவுமே இருக்காதுன்னு நினைச்சோம் பட் somewhere we are there, somewhere we are existing, somewhere we are setting a air hostess நினைச்ச சஹானா கிட்ட air hostess நினைச்ச சஹானா கிட்ட கொஞ்சம் என்ன மார்க் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா it always wanted to fly high but now is that I live in land என்னும்போது அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல. கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சாடா பேசுனேன்ற அந்த ஒரு இது will definitely be there. Okay. But I hope and wish that phase or that Sahana really likes me now. And the connectivity irundhaale I think so. She'll be happy with whatever we have spoken. I'm pretty sure that Kutti Sahana will be happy. Thank you akka. Thank you. Sahana ma ipo neenga nama BTL viewers ku okay. So நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருக்கீங்க. You've traveled with so many people, right? உங்க given the career இல்லையா? What is one thing that you know you want to tell our BTL viewers? What do you think people need more of இன்னைக்கு மக்களுக்கு இது இந்த ஒரு விஷயம் நான் இவ்வளோ பேர் கடந்து வந்திருக்கேன், இவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்கேன். அண்ட் ஐ திங்க் இன்னமுமே மக்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் இதை வந்து யூ கேன் ஆன்சர் இட் இன் கார்பரேட் ஆஸ்பெக்ட் இல்லை நீங்கள் பார்த்த மனிதர்கள் வச்சு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை நீங்கள் சொல்லலாம். பட் ப்ளீஸ் டூ லெட் ஆர் BTL வியூவர்ஸ் நோ. பிகாஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இத்தனை பேரை பார்க்கறதுக்கு, இத்தனை பேரோட கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிறதுக்கு, அவங்களோட பர்சனல் ஸ்டோரிஸை வந்து சொல்கிறதுக்கான இடத்துல நாங்கள் யாரும் இல்லை இல்லையா? சரி. ஸோ யூ ஆர் த பெஸ்ட் பர்சன் டு ஆன்சர் திஸ். சொல்லுங்கள் நம்ம BTL வியூவர்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனாக இருக்கட்டும், லைக் ஆஸ் யூ செட் நம்ம இவ்வளோதான் பீப்புளை மீட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸாக இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ஒன் காமன் திங் that still people can hold a little more is patience. அந்த ஒரு எலிமெண்ட் அது ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தேர் ஏஜ், வாட் எவர் பேக்ரவுண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ், அதை கொஞ்சம் கூட அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுனா that would be good for them and for people around them. Patience is very very important. இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் it's somewhere else. இப்போ என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் before they have that patience of processing it, என்னவா இருந்தாலும் எடுத்தோடனே they would want to react on something. Not only current generation, I think எல்லாருமே ஓவர் பீரியட் எவ்வளோ நீங்க வந்து சீனியர் ப்ரொஃபஷனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு நியூ கமர், ஒரு ட்ரெயினியா இருக்கலாம். லைக் ஃபார் எனிபடி தட் பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஏன் பேஷன்ஸ் நான் ஒரே ஒரு வேர்ட் சொல்றேன் அப்படின்னா, see when you know that we work or we live with a very diverse environment, ஏன்னா நம்மள மாதிரியே நம்ம பார்க்குற 10 பேரும் இல்லைன்னு உங்களுக்கு எப்போ தெரியுதோ, it's very obvious that you should hold that patience, no? Because that's when you take a back seat, that's when the other 9 people open up. Correct. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுல யார் உங்களோட வைபுங்கிறது உங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும். Correct. So sometimes it's very important to observe things.
டு நோ லைக் பிஃபோர் யூ திங்க் ஆன் சம்திங் யூ நோ இட் பிஃபோர். அதெல்லாம் பார்த்து and then respond rather than reacting. நம்ம எல்லாமே ரிவர்ஸ் தான். ரியாக்ட், ரெஸ்பாண்ட், ப்ராசஸ், திங்க், அப்புறம் பண்ணா என்ன பண்ணலன்னா என்னன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல போயிடுது. தட்ஸ் when like lot of things go apart. அப்புறம் ஒரு ஃபைன் டே நம்ம பார்க்கும்போது we feel so much of guilt piled up, something didn't go well, fine. அது எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில இடத்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபீபிளா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தா I think life is still beautiful. People are very beautiful. You meet a lot of people, all of them have their own beautiful nature. அதுல எல்லாமே எனக்கு ஃபிட் ஆகணும்னு கிடையாது, பட் I still will definitely have one thing that will I like about that person. Correct. So அதுல எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா I'll respect, let me respect that. அப்ப ஆனா on the other hand என்ன ஆகுதுன்னா இல்லாத அந்த 9 things வச்சுட்டு we want to judge, we want to battle, we want to say that dude I'm above you. அந்த ஒரு ராலி வரும்போது தான் every other negative parts and all வந்து நமக்கு டோர் பெல்ல நிக்கிறோம். Right. So I can conclude thing with saying patience is very important. Thank you so much for watching this episode. If you're still here with us, thank you for staying so long. And உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்க ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட ஹெச்ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கனாக்கா அவங்க கிட்ட டெஃபினட்டாக ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. And I'll see you on another conversation. Until then, this is Sasha signing off. This is Beyond the Laptop, the BTL show. மனிதர்களும் அவர்களின் வாழ்க்கை கதைகளும்.